Brownie! Welcome to a Tasteful Encounter. My name is Lai. I'm the resident chef of Hicaps Marketing Corporation. And for our 4th week, ngayon dito sa ating World Chocolate Day, gagawa tayo ng tiramisu. This time, gagawin natin siya na mas chocolatey because we'll be using brownie as the base ng ating tiramisu. Kailangan natin ng Hicaps Brownie mix. And we need Hicaps Buttercream melted, water, eggs, and then for the tiramisu filling, we need cream cheese, heavy cream, white sugar, and then Broas, and milk, and coffee. Okay, so minelt na natin to sa hot water. So first, gagawin muna natin yung ating pinaka-base, which is yung ating brownie. So, using Hicaps Brownie mix. This is 1 kilo. So, nalagay ko lang siya dito sa ating mixing bowl. Okay. And then, kailangan natin ng water. Melted Hicaps Buttercream. And then yung ating eggs. So, hahalu-haluin lang natin to all together hanggang sa maging well-blended na siya and wala na siyang lumps. Okay. So, as you can see, napakadali lang yung gawin. Wala ka masyadong idadagdag. And then, hindi mo na kailangan ng mixer. I think pwede mo na siya sa bahay. Okay. So, ayan, kita nyo, halong-halo na siya. And then, wala na siya ng mga dry ingredients. So, for this one, ready na siyang i-bake. Meron akong prepare na baking pan. This is 12 by 16 by 1 inch. Good for 1 kilo na siya. Dito lang natin ipo-pour yung ating brownie. Make sure na meron siyang parchment paper para mas madali siyang tanggalin. And madali niyo siyang slice later. Okay, so ngayon, i-spread out lang natin siya using this. Ito yung ating scraper. Makikita nyo medyo thick siya, so kailangan natin talagang spread out siyang ganito para even. And habang ginagawa natin to, make sure naka-preheat yung oven natin for 170 degrees Celsius. And we'll bake this for 22 minutes or until glossy na yung ibabaw and luto na yung pinaka-brownie. Make sure na meron. Then, ready na natin siyang i-bake. Again, for 170 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Okay. So, using our mixer,
I-cream ko lang yung aking cream cheese. So, softened cream cheese yan. Using whisk attachment. I-cream lang natin siya hanggang maging light and fluffy na yung color. Sure lang na nahalo lahat. Okay. Add natin yung ating sugar. Again, scrape uli yung mga sides. Very important yan kasi may mga times na napupunta lang sa gilid yung mga ingredients natin. So, hindi siya nahalong mabuti. Tatanggalin ko muna siya dito. Ilagay ko siya sa bowl, set aside. And then we'll go ahead, i-cream naman natin yung ating whipped cream. Heavy cream. Using the same bowl, lalagay ko yung aking heavy cream. Whisk attachment. Then, again, i-cream lang natin to hanggang mag-volume. So, ayan, nakikita nyo nag-volume na yung ating whipping cream. So, yan yung consistency na kailangan natin bago natin i-fold yung ating cream cheese mixture. Stiff na siya. Nilalagay ko yung ating cream cheese. So, the reason kung bakit hinintay muna natin mag-volume yung whipping cream bago natin i-add yung cream cheese is because ang mabigat yung ating cream cheese. So, pag hinalo mo agad siya dun sa mixture, na hindi siya mag-volume kasi masyado siyang mabigat. So, ngayon pa lang siya i-fold. Alright, so eto na yung ating tiramisu filling or cream. So, stiff na siya. So, set aside muna natin to habang hinihintay natin yung ating pinaka-base, which is yung ating brownie. So, using our cake cream, kuha lang tayo ng portion. So, ito na yung slice natin na brownie. So, using our cake cream. So, siya yung magiging base natin. Ayan, so, para mas firm. Then, maglalagay tayo ng ating cream. Then, smooth na naman. Hanggang magiging even. Alright. Didip lang natin siya sa coffee. This is coffee with hot water. Kaya masyado. So, enough lang para mag-flavor. So,
sides na hindi ma-cover. Yan, pwede nyo na mag-ikat. Sa maging flat. Okay. So, store lang muna natin to sa ref or sa freezer ng 2 to 3 hours. Ito na yung ating finished product na ating tiramisu na pinaset natin sa ref ng for 2 hours until magiging ganito na siya. And then, pagkatapos kung tanggalin sa molder, dinas lang natin siya na ating high jojoba cocoa powder. Ito na yung ating finish. Thank you for watching a Tasteful Encounter. Again, magkita-kita po tayo next week for another recipe and baking tips. Thank you and happy baking!